Okay, let's start the day two of Python. Day one, yesterday we have completed day one and day two. Uh, that is on 12th, and today is 13th Jan and 2026. Today we are going to start day three, and the further how much ever we can do, we'll do it today. So now just let's explore the day three. So these all are completed. So we just need let's make a revision of what we did yesterday. So define inside the functions are local variables and can be accessed only within the functions. Variables defined at module level and can be accessible anywhere in the world. Can be accessible anywhere in the program. It is Python. Variables that belongs to individual objects of a class. Instance variables. Instance when is global variables used when to reduce the when you need to keep the same variable in multiple functions or methods. At that time we use global variables such that the code is written once above all the methods, so that it can be accessed anywhere inside that module. So local variables can be used only within that function. Instance variables, uh, it instant variables that belongs to individual objects of a class. So this name, this name and the student data, the student information, student name, address, everything. So for everything, it should belong to the individual. It should belong to that particular individual. So this is the reason we use the instance variable. So class variables. So class variables. Suppose there is a school and there is a school name called ABC school, and we can't keep on repeating every time in inside this particular belong to this particular school. What we do is after defining the class name, then we go define the class variable. That's it. So these are the names. So it should make we should make the we should communicate in order to communicate the language with the computer. We use variables can contain letters and underscore only. Variables must start with letter or underscore. Python is sensitive. Reverse curves cannot be used as a variable names. Reserved words, not reverse. Reserved keywords cannot be used as a variable. Base use snake case for variable. Use descriptive variables. Use uppercase for constants. Use underscore for private variables. So variable assignments. Okay, then variable assignments type x is equal to x. So now x is equal to y is equal to z is equal to 10. So what you do now, instead of assigning, now what we have done, this is the memory object. This is the value, and we are storing this value in this memory. So x is nothing but a particular memory address. It's in hexadecimal. We are storing this 10 in that. So what we are doing now is x, y, z. All these in all these locations. So the x is equal to this fine. So multiple value, single value, like single value, multiple assignment. So we are assigning a single value to multiple variables, multiple assignments. So this is why you use it. X, Y, Z is equal to 10, 20, 30. So here multiple values, multiple assignments. So unpacking. So numbers is equal to 1, 2, 3. So ABC is equal to numbers. So this becomes easy. Instead of we writing ABC, so numbers is equal to numbers of A is equal to numbers of 0, B is equal to numbers of 2, 1. A is equal to numbers of 0, B is equal to numbers of 1, C is equal to numbers of 2. So this is how it goes on. X is equal to Y. So you can use in swapping. X is equal to Y, Y is equal to Z. So this is used for swapping. This is used for multiple assignments.
So leg B follows local enclosing global in order to search for variables. Global. First it is here it is global. Def outer x is equal to enclosing. Def inner in local. Print x inner. So what is the function? As soon as we give this program to any compiler, so the function x is equal to gets written, then def outer, then finally the outer function gets called. Once the outer function gets called, it goes to the x is equal to enclosing, and then def is equal to inner it goes. Then it goes inside it, x def inner, then the function is defined. Once the function is defined, now it goes to inner. Uh, Now what it does, it goes inner print x. Now inner again gets called, it's once is defined. Now if it goes x is equal to local. Now it prints x. So now inner function is done. Then after that it will come to outer x. It will print enclosing. Then after that once it's come to outer, it will just print global. So the output will be, so here local, here it will be enclosing, and here it will be global. That's it. Dynamic typing. Python allows variables to change variables during execution. So since Python is dynamically typing language, whereas in C Java there is static type. First we should declare what type of variable. Suppose int, float, we should define. But in Python everything is object. This is the reason why every value is treated as object. 10 is treated as object, hello is treated as object, even list is treated. This is the reason it allows to make it user friendly, to make it the variables to change very quickly. Whereas on the other hand, Java and C++ are static type. We need to declare first. If it goes wrong, then it will throw a error. So memory address, every variable points refers to memory location. X is equal to 10, y is equal to x. So this particular refers to here. A variable is a memory location, named memory location. There are four types of variables. Naming rules must be followed. Python uses leg-B rule for scope. Python supports dynamic typing. Dynamic typing. First, okay, then okay. Now we have done with now we have finished the yesterday's revision. So okay, for a moment. Okay, let's go back. And data types in Python, day 3 of Python Flash series. So data types define the type of data on which a variable can store in a program, such as numbers, text, true or false values, or collection of data. Python లో data types and dynamic typing రెండు strong relation ఉంటాయి. పైథాన్ డైనమిక్ టైప్డ్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి మనం వేరియబుల్కి టైప్ మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైనమికలీ టైప్ వేరు కాబట్టి మనము వేరియబుల్కి మనం టైప్ మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వాల్యూని బట్టి పైథాన్ ఆటోమేటిక్గా టైప్ని డిసైడ్ చేసుకుంటుంది. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 ఇది ఇంటిది, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హై స్ట్రింగ్, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3.5. సమ్ వేరియబుల్స్ ఎక్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ని సేమ్ వేరియబుల్ ఎక్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ని రన్ టైంలో యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఇది పాసిబుల్ ఎందుకంటే పైథాన్ డైనమికలీ టైపింగ్ ప్లస్ రిచ్ డేటా టైప్స్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. వై పైథాన్లో ఈజీగా డేటా టైప్స్ వర్క్ అవుతాయి. సో ఓకే, దీన్ని ఇప్పుడు జస్ట్ ఒక చాట్‌జీపీటీకి ఇచ్చి ఎందుకు డేటా టైప్స్ యూజ్ చేస్తున్నామని ఇస్తాం. సో దిస్ మేక్స్ మీ మోర్ క్లియర్. ఓకే, లెట్స్ లాంచ్. Okay, stick notes. Why data types came into picture. So why data types came into picture? Let's explain it in a practical, common sense way under to a 21-year undergraduate level. Core problem before data types.
కంప్యూటర్కి ఓన్లీ జీరోస్ అండ్ వన్స్ అర్థమవుతాయి బెస్ట్ బట్ హ్యూమన్స్ యూస్ నంబర్స్ 10 టెక్స్ట్ హై ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ట్రూ కంప్యూటర్కి చెప్పాలి ఈ మెమొరీలో ఉన్న డేటాని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి సో కంప్యూటర్కి చెప్పాలి ఈ హ్యూమన్స్ యూస్ నంబర్ 0 వి యూస్ ట్రూ ఫాల్స్ లెస్ ఈ మెమొరీ కంప్యూటర్కి చెప్పాలి ఈ మెమొరీలో ఉన్న డేటాని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి దట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డేటా టైప్ సేమ్ మెమొరీ డిఫరెంట్ మీనింగ్ సో ఎక్స్ ఈజ్ ఏ నంబర్ మ్యాచ్ చేయాలి 65 is a character ఏ ASCII 65 is a memory పాయింటర్ లాగా ట్రీట్ చేయాలి సేమ్ బిట్స్ బట్ డిఫరెంట్ బట్ మీనింగ్ డిఫరెంట్ బట్ 65ని నంబర్లా వదలాలా లెటర్లా లిస్టా ఈ 65ని నంబర్లా వాడాలా లెటర్లానా లేదా లిస్టా ఈ 65 నంబర్లా వాడాలా లేదా దాన్ని ఒక క్యారెక్టర్ అంటే దాని ఒక లెటర్ లాగా వాడాలి లాస్ట్కి 65 ఇస్ దాని ఒక మెమొరీ అడ్రస్ లాగా ట్రీట్ చేయాలి సో దాన్ని ఏ విధంగా ట్రీట్ చేయాలి దానికి ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వాలి సేమ్ బిట్స్ బట్ డిఫరెంట్ మీనింగ్ డిఫరెంట్ బిట్స్ సేమే బట్ ఒక్కొక్క 65 యాజ్ అ నంబర్ బట్ 65 యాజ్ అ క్యారెక్టర్ మారిపోతుంది బట్ 65 యాజ్ మెమొరీ అడ్రస్ మళ్ళీ మారిపోతుంది 3 డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వితౌట్ డేటా టైప్ ఏమవుతుందంటే ఇమాజిన్ దిస్ సో వాట్ షుడ్ బి సపోజ్ ఒక స్ట్రింగ్ ఇచ్చా 10 ప్లస్ 5 వాట్ షుడ్ బి 15 ఆర్ 105 ఆర్ ఎర్రర్ వితౌట్ డేటా టైప్ సిస్టమ్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది లైక్ ఇప్పుడు 10 ప్లస్ సో లెట్స్ వాట్ డూ ద థింగ్ స్టార్ట్ ఆన్లైన్ కంపైలర్ సిస్టమ్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి సేమ్ వన్ ఎత్తి కాపీ పేస్ట్ చేస్తా రన్ ఓకే చాలా టైం తీసుకుంటుంది సో ఇది ఏమంటే ఒక స్ట్రింగ్ ప్లస్ దీన్ని ఒక అడిషన్ లాగా చేస్తున్నాం కానీ ఇది ఒక ఇంట్ ఇది స్ట్రింగ్ నో వరీస్ నేను పైథాన్ ఇది వాడుతున్నా ఓకే సో ఇప్పుడు ఏమిస్తా 10 ప్లస్ ఒక 5 ప్లస్ ఒక 5 సో చూడు ఒక ఎర్రర్ ఇస్తుంది ఇప్పుడు ఇది సో ఇప్పుడు ఒక ఎర్రర్ ఇస్తుంది ఇది సో ఇప్పుడు ఏమంటే ఒక ఎర్రర్ ఇస్తాను అది సో ఎందుకంటే ఎర్రర్ ఇస్తుంది సో డేటా టైప్స్ డిసైడ్ వాట్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ అలౌడ్ వాట్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ సో ఇది మనం అదే దీన్ని డేటా టైప్కి ఇచ్చామంటే దీన్ని ఇప్పుడు అడిషన్ చేయాలి సో దీన్ని అడిషన్ చేయాలంటే డేటా టైప్ డిసైడ్ చేస్తుంది దీన్ని అడిషన్గా చేయడానికి ఏం యూజ్ చేయాలి దీన్ని ఇంటికి కన్వర్ట్ చేస్తే 10 ప్లస్ 5 15 అవుతుంది వై డేటా టైప్స్ ఆర్ ఈజీ పైథాన్ సేస్ హ్యూమన్ని బర్డన్ చేయకుండా నేను టైప్ డిసైడ్ చేస్తా హ్యూమన్ని బర్డన్ చేయకుండా నేను టైప్ డిసైడ్ చేస్తా నువ్వు పైన పట్టించుకోకు డేటా టైప్ నేను టైప్ డిసైడ్ చేసుకుంటాను సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే ప్రింట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు హై అంటే స్ట్రింగ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3.5 అంటే ఫ్లోట్ హియర్ వేరియబుల్ x ఈజ్ జస్ట్ ఏ లేబుల్ x అనేది జస్ట్ ఒక లేబుల్ లాంటిది వాల్యూ చేంజెస్ ఇక్కడ ఈ వాల్యూ మారుతుంది సో డేటా టైప్ చేంజ్ అవుతుంది x అనేది ఒక జస్ట్ లేబుల్ x దాంట్లో ఇంట్ వేసుకోవచ్చు స్ట్రింగ్ వేసుకోవచ్చు ఫ్లోట్ వేసుకోవచ్చు వేరియబుల్ చేంజ్ అవుతుంది ఈ వేరియబుల్ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది వేరియబుల్ కాదు x ఇస్ ఏ వేరియబుల్ వాల్యూ వచ్చేసి 10 హై 3.5 సో వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి డేటా టైప్ చేంజ్ అవుతుంది దిస్ వర్క్స్ విత్ పైథాన్ ఇస్ డైనమికల్ టైప్ ఎవ్రీ వాల్యూ is an object with own type what data types are still needed in Python why data types are still needed in Python even though Python auto detects types Python internally must know memory size allowed operations how to store how to convert so 10 plus 12 okay
ఫస్ట్ నో మెమరీ సైజ్. ఏం ఆపరేషన్స్ అలౌ చేయాలి, దాన్ని స్టోర్ చేయి, ఎంత మెమరీ సైజ్ ఎంత, మెమరీ సైజ్ ఎంత, దాన్ని ఆపరేషన్ ఎప్పుడు ఆపరేషన్ అలౌ చేయాలి, ఎప్పుడు ఆపరేషన్ అలౌ చేయకూడదు. సో ఇప్పుడు ఆపరేషన్ అలౌ చేసింది, ఇక్కడ కూడా ఆపరేషన్ అలౌ చేసింది. కానీ ఇప్పుడు ఆపరేషన్ హౌ టు స్టోర్, ఈ వాల్యూని ఎలా స్టోర్ చేయాలి, హౌ టు కన్వర్ట్ చేయాలి, దీస్ టూ, ఇవి రెండు వదులు. వై ఎర్రర్, వై ఎర్రర్, ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చింది, స్ట్రింగ్ ప్లస్ నంబర్ నాట్ అలౌడ్, డేటా టైప్ సేస్. రియల్ లైఫ్ అనాలి, థింక్ ఆఫ్ కంటైనర్స్, వాటర్ ట్యాలెంట్, వాటర్ బాటిల్ ఏం చేస్తా, స్టోర్ చేస్తావు, లిక్విడ్స్ ఓన్లీ. బాస్కెట్స్లో ఏం చేస్తావు, ఫ్రూట్స్ చేస్తావు. వాలెట్లో ఏం చేస్తావు, మనీ. యూ కాంట్ పుట్ వాటర్ ఇంటూ వాలెట్. సేమ్ వే డేటా టైప్, what kind of data, what kind of data a container can hold. Final one line answer, data type come into picture to tell the computer how to store data, how much memory to use, and what operations are allowed on the data. So Python. Okay. Why Python లో ఈజీగా డేటా టైప్స్ వర్క్ అవుతాయి? Eh, hmm. Okay, now I just want to get some motivation. Leave it. Yeah. సాఫ్ట్వేర్ నగరే మావా, సాఫ్ట్వేర్ నగరే మావా, కోడే లైఫ్ మావా, లైఫ్ అంతా సాఫ్ట్వేర్ మావా, ఎటు చూసిన బగ్సే మావా, సాల్వ్ చేయని లాగ్సే మా, టాస్క్ ఉంటే మస్తురా మామ, లేదంటే బెంచరా మామ, అయ్యో డెడ్ లైన్స్ ఉన్నా, అయ్యో ప్రెషర్లు ఉన్నా, లర్నింగ్ ఏరా, అయ్యో ఏ కెరియర్లో నాయన, అయ్యో ఎర్రర్స్ ఎన్ని ఉన్నా మనకిష్టమేరా, చలో చెయ్యి కమిట్ చేద్దాం మామ, ప్రొడక్షన్కి డిప్లాయ్ చేద్దాం మామ, అనుక్షణం ఇక స్ట్రగలే మామ, అయినా సరే కోడ్ వదలం మామ, సాఫ్ట్వేర్ నగరే మామ, సాఫ్ట్వేర్ నగరే, ఓడే లైఫ్ రా మామ, లైఫ్ అంతా సాఫ్ట్వేర్ మామ, ఓహో ఎన్నో డ్రీమ్స్ ఉన్నాయి, ఫ్యాంగులో ఊహలు ఉన్నాయి, ఐటీలో సెట్ అని అందరూ చెప్పి దింపుతున్నది, అమ్మా నాన్న ఊరిని సేఫ్ అంతా సేఫ్గా వదిలేసి వచ్చాం, సేఫ్ లైఫ్ అంతా వదిలే, నైట్లు కోడింగ్ చేస్తాం, ఈ టెక్ ఫీల్డ్లో దూకేసాం, ఏ షార్ట్ కట్స్ చెయ్యం, ఏ చీటింగ్ చెయ్యం, ఏ ఫేక్ రెజ్యూమ్స్ చెయ్యం, మాకేంటి భయం, శాలరీ ఉన్నా లేకున్నా లర్నింగ్ మాత్రం ఆగదురా, సిస్టంలో బిల్డ్ చేస్తే మా నిద్ర ఎగిరిపోతుంది, వన్ డే ఆర్కిటెక్ట్ అంటే ఈజీగా రాదు ఎలా, ఎన్ని ఇయర్స్ డీబగింగ్ కష్టం ఉంది, ఇయర్స్ డీబగ్ కష్టం ఉంది. So this is what the Python it looks like. Now let's go back. Why Python లో ఈజీగా డేటా టైప్స్ వర్క్ అవుతాయి? పైథాన్ పైథాన్లో ఎవ్రీ వాల్యూ ఇస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. సో డేటా టైప్ చేంజ్ అయినా పైథాన్ రన్ టైంలో హ్యాండిల్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీన్ని కాపీ చేద్దాం. సో ఇది ఇంతే అనుకుంటా ఈ పేజ్కి. సో ఇది కాపీ చేసి చాట్ జీటీపీకి వెళ్ళి ఇప్పుడు వై పైథాన్లో డేటా టైప్స్ ఈజీగా వర్క్ అవుతాయి? పైథాన్లో పైథాన్లో వేరియబుల్కి టైప్ ఉండదు. కో రీజన్, పైథాన్లో వేరియబుల్కి టైప్ ఉండదు, వాల్యూకి టైప్ ఉంటుంది. పైథాన్లో వేరియబుల్కి టైప్ ఉండదు, వేరియబుల్కి టైప్ టైప్ ఉండదు, ఐ మీన్ డేటా టైప్ ఉండదు. వాల్యూకి టైప్ ఉంటుంది. మార్క్స్ is just a name reference. First it points out into the int object 90. Later it points out to the string object 90. Old object is discarded. GC handles it.
Ask ChatGPT. GC. Uh, close GC in Python. Okay, fine. Search engine. Disable. Change. Google. Okay. Mm, GC in Python. Okay. Garbage collector interface. GC ante it refers to garbage collection. An automatic memory management process that reclaims memory from objects that are no longer in use by the program. The system frees developers from manual memory, preventing memory leaks or other common errors. Reference counting and garbage counting. So GC is nothing but garbage collection అని తెలుసుకో. The old object is discarded in garbage. సో ఒక గార్బేజ్ కలెక్టర్లో ఆ ఓల్డ్ 90 అనే వాల్యూ ఇంట్ 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 ఆబ్జెక్ట్ 90 అని డిస్కార్డ్ చేస్తుంది. దాంట్లో అది వేస్తుంది. కానీ కొత్త ఆబ్జెక్ట్ ఇది మార్క్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్ట్రింగ్. ఈ స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ వేరియబుల్స్ డిడెంట్ చేంజ్ టైప్, రెఫరెన్స్ చేంజ్. ఈ వేరియబుల్ అనేది చేంజ్ చేయాలి. వేరియబుల్ డిడెంట్ చేంజ్ టైప్, వేరియబుల్ టైప్ చేంజ్ అవ్వాలి, టేల్ టైప్ చేంజ్ అవ్వాలి, కానీ రెఫరెన్స్ ఇక్కడ ఈ స్ట్రింగ్కి రెఫర్ అవ్వు అని చెప్తున్నాం. పైథాన్లో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి? 90 ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఇంట్ ఆబ్జెక్ట్ 90 స్ట్రింగ్ ఈజ్ స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్. 1 2 3 ఇట్స్ ఎ లిస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఈచ్ ఆబ్జెక్ట్ హ్యాస్ టైప్, వాల్యూ, మెమరీ అడ్రస్. టైప్, వాల్యూ, memory address. Python runtime does వేరియబుల్, ఈ వేరియబుల్కి ఒక ఆబ్జెక్ట్, ఈ ఆబ్జెక్ట్కి ఒక టైప్. సో పైథాన్ రన్ టైంలో పైథాన్ సేస్ ఓకే నౌ ఓకే నౌ దిస్ నేమ్ పాయింట్స్ టు ఏ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్, నో ప్రాబ్లం. డైనమిక్ టైపింగ్ ప్లస్ రియల్ టైమ్ చెకింగ్. నౌ దిస్ నేమ్ పాయింట్స్ టు ఏ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్, నో ప్రాబ్లం. వై కంపైల్ టైంలో పైథాన్ చెక్ చేయదు? పైథాన్ ఇస్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ డైనమిక్ టైప్. ప్రోగ్రామ్ లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. డైనమిక్ టైప్ డిసిషన్ రన్ టైంలో అవుతుంది. సో రన్ టైంలో ఇంట్ అవుతుంది, ఇది రన్ టైంలో స్ట్రింగ్ అవుతుంది, అసైన్ చేస్తుంది. బికాస్ ప్రీవియస్ టైప్ ఇస్ నాట్ లాక్డ్, దెర్ ఇస్ నో కాన్ఫ్లిక్ట్. Why it is not possible in C? Because int x అంటే memory 6. So there is fixed, like type is fixed ఇంట్లో ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే ఉండాలి, ఇన్ని నంబర్స్ లెటర్. సో ఒక రేంజ్ ఉంటుంది. కానీ హలో ఇస్ ఎ స్ట్రింగ్ ఆర్ క్యారెక్టర్ పాయింటర్, డిఫరెన్స్ మెమరీ. కంపైల్ టైంలో కంపైలర్ సేస్ మిస్ మ్యాచ్, ఐ ఆల్రెడీ రిజర్వ్డ్ మెమరీ ఫర్ ఇంట్. సో టైప్ సేఫ్టీ ప్లస్ పర్ఫార్మెన్స్ రీజన్. Why Java doesn't allow? It's statically typed and strongly typed. So int x is equal to 10 అంటే x is equal to hello 10 అనుకో, కంపైలర్ టైం ఎలా వచ్చేస్తుంది? రీజన్ జావా వేరియబుల్ డిక్లరేషన్స్ని లోనే టైప్ లాక్ అవుతుంది. వేరియబుల్ డిక్లరేషన్, ఈ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ టైప్. JDBC wants సేఫ్టీ, ప్రెడిక్టబిలిటీ, ఆప్టిమైజేషన్. వన్ వేరియబుల్ వన్ టైప్ ఫర్ లైఫ్ టైం, అదే ఫాలో అవుతుంది. ఫైనల్ మెంటల్ మోడల్. ఓకే వేరియబుల్ పైథాన్లో ఒక వేరియబుల్లో ఒక ఆబ్జెక్ట్కి రెఫర్ అవుతుంది. ఆబ్జెక్ట్ ఒక టైప్కి పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది. టైప్ బిలాంగ్స్ టు ద వాల్యూ, అదే సి ఆర్ జావాలో అయితే వేరియబుల్ ఉంటుంది, టైప్ ఉంటుంది, వాల్యూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ పైథాన్లో ఎవ్రీథింగ్ ఆబ్జెక్ట్, కానీ వేరియబుల్ వచ్చేసి ఏ టైపు అది ఏ వాల్యూ. టైప్ బిలాంగ్స్ టు ద వేరియబుల్, ఇక్కడ టైప్ బిలాంగ్స్ టు ద వాల్యూ. ఇక్కడ టైప్ బిలాంగ్స్ టు వేరియబుల్. వన్ లైన్ కన్ఫ్యూజన్. పైథాన్లో ఫ్రీడమ్ ఉంది బికాస్ వేరియబుల్స్ ఆర్ రెఫరెన్సెస్. వేరియబుల్స్. సి ఆర్ జావా డిసిప్లిన్ ఉంది బికాస్ వేరియబుల్స్ ఆర్ కంటైనర్స్. ఓకే నౌ సో చూసుకో ఇక్కడ
జావాలో రన్ టైం ఉంటే డిక్లేర్ చేయడానికి చేంజ్ చేయలేం, మెమరీ స్ట్రక్చర్ స్ట్రిక్ట్గా ఉంటుంది. కంపైల్ టైంలోనే టైప్ ఫిక్స్ అయిపోతుంది. సో ఇంకొక డౌట్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ compiler and interpreter? Why compiler? Compiler and interpreter came into picture. Human language, machine language, రెండు ఒకటే కాదు. We need translator to convert high level code zeros into machine code. Two approaches evolved. Compile everything first, runtime error. That's where compiler and interpreter came. Compiler, what exactly happens? Takes the entire program, converts into machine code at once, creates an executable file. So source code, compiler, machine code. మెషిన్ కోడ్, సోర్స్ కోడ్ ఎట్ కంపైలర్ ఇస్తుంది, కంపైలర్ని మెషిన్ కోడ్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది, మెషిన్ కోడ్లో రన్ అవుతుంది. సో సోర్స్ కోడ్ని వేస్తుంది, కంపైలర్ కంపైల్ చేసి ఈ సోర్స్ కోడ్ని మెషిన్ కోడ్ కన్వర్ట్ చేసి కంపైలర్ పై అది వన్ టైం రన్ చేస్తుంది. మళ్ళీ అది ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తుంది. టేక్స్ ద ఎంటైర్, కన్వర్ట్స్ ఇంటూ మెషిన్ కోడ్ అట్ వన్స్, క్రియేట్స్ అన్ ఎగ్జిక్యూటిబుల్ ఫైల్, దెన్ ఇట్ రన్స్. Example. So compiler checks syntax, types, memory. If any error anywhere, program won't run. What exactly happens? How it works? Reads one line at a time. Reads one line at a translate plus execution, no separate executable. Source code, interpreter plus run line by line. Example language Python, JavaScript, Ruby. Source code idi, we interpret idi, run line by line. Okay. Example X is equal. If there is any error in the line 10, the line 1 to 10 are already exit. Error stops execution at this point. Okay. So key different aspect, compiler, interpreter, translation, whole program, whereas interpreter is line by line. Execution after a compilation, during translation itself. Execution is during translation, error detection all at once, one by one. Speed, faster execution, slower execution, output, executable file. Interpreter, not executable. Debug, no executable. Debugging, harder. Debugging is very easier. Memory control, very strong. It's very abstracted. Abstracted meaning in Python. Okay. Abstraction is nothing but hidden complexity. You don't see how things work internally. Or you only see what they do. Abstractions came into picture. You are manage memory, you handle points, you care about data size, more controls. Let programmer focus on logic, not machinery. This is the abstraction. In Python, memory management big one. Python hides memory allocation, memory size, deallocation. Python abstracts memory. You don't worry about insights, character errors, casting. So Python handles everything. File is equal to OS system calls, full descriptors, buffer handling. OS interaction is abstracted. So loops for index tracing, boundary checks in loop mechanics are abstracted. Exceptions: CPU level error handling, stack unwinding logic, error control is abstract. Abstractical is not magic. Important mindset: abstraction does not remove work; it only hides it. Checks types, call OS, you don't see it. One line abstraction means exposing only necessary functionality while hiding internal complexity. So memory law, Python is abstract, whereas it's manual. Feature types dynamically. It here is static. Pointers here they are exposed. Errors, exceptions, return codes. Use abstraction for faster development. Understand abstraction and break abstraction when needed. Performance mastery. So I don't need all this. Now let's come back to the where I saw that abstraction. So I think all this is completed relevant.
So you have here are the key differences between compiler and interpreter. Compile, it's like writing a full exam. Teacher teaches teacher checks everything first. Only then results are declared. Like you write the full exam. Teacher checks everything first. And then live interpreter live translator. You speak translated immediately. Mistake stops at the center. Stop. If any mistake, you stop. Interpreter is just like a translator. Use like live. You speak translated. Mistake stops at the sentence. Verification. Java is not purely compiled. Python is not purely interpreted. So here you can know the differences. .py is bytecode. Python. Modern languages are hybrid. Compiler cares about performance. Interpreter cares about flexibility and ease. That's it. Okay. So now we will go to the different types of different types of the numeric types, text types, sequence types, mapping types, set types, Boolean type, binary types, and none type. And there are 8 types. Let's complete this within another. Yeah, we need to complete. We have only 15 minutes of time left. Mm, okay, 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 okay. Okay. బ్యాలెన్స్ ఆర్డర్లో స్టోర్ చేయడం లైక్ లిస్ట్ని చేంజబుల్ షాపింగ్ లిస్ట్ లాగా ఐటమ్స్ మొబైల్స్ టపల్ నాట్ చేంజబుల్ ఫిక్స్ డేట్స్ లాగా డేస్ ఆఫ్ వీక్ రేంజ్ లైక్ లూప్స్ నంబర్ జనరేట్ చేయడానికి మ్యాపింగ్ కీ వాల్యూ ఫార్మాట్లో డోటా షేర్ చేయడం రిలే స్టూడెంట్ నేమ్ కోర్స్ ఏజ్ ఎంసీఏ అండ్ దెన్ మ్యాపింగ్ టైప్ అంటే డిక్షనరీ ఇది సెట్ టైప్ యూనిక్ వాల్యూస్ అండ్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ యూనిక్ యూజర్ ఐడీస్ 102 102 101 102 103 బూలియన్ టైప్ ఎస్ ఆర్ నో ఆర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అంతే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇంకా సెవెంత్ వన్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ లాగిన్ స్టేటస్ in logged in is equal to tree. Binary types image files audio type data is equal to b hello. None type value లేకపోతే రియల్ టైమ్ రిజల్ట్ నాట్ yet డిక్లేర్డ్ అంటే రిజల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నన్ వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్. ఇప్పుడు చాట్ జీపీటీకి వెళ్దాం. ఓకే. Let's why this all these data types come into picture. Let's understand this real life plus program mindset. Simple, no theory overload. Core reason: different problems need different ways to store, process, and protect data efficiently. If only one data type, programs would be slow, confusing, and error prone. Numeric types include common. Why it came? Because numbers behave differently. Different things ఉన్నప్పుడు when only one data type, programs would be slow, confusing, and error prone. So real life లో age, whole number, salary, decimal, engineering or signal math, complex numbers. If Python treated everything as a text, math becomes impossible. Numeric types exist, so Python is fast, calculations are accurate, CPU can optimize operations. So why not text types? Why not store text as number? Because language is not equal to math.
because language is not equal to math. Name is equal to Naga, city is equal to Hyderabad, message is equal to text needs length, indexing, slicing, Unicode support. String came so programs can talk to humans, show messages, handle global messages. In came numeric types came so because Python is fast, calculations are accurate. Math is fast, calculations are accurate. CPU can optimize operations. Talk to humans, show messages, handle global languages. Sequence types. List type range. Why store multiple values together? Because life works in collections, not singles. Collections. Example list changeable. Shopping list changes. So list dot append earphones. Needed for dynamic data. When you can add the more. Tuple. Let's pause for a moment here and let's go for here. So here shopping list in list shopping list. See in items there are mobile, laptop, and charger. List is mutable, that is changeable. So now we'll add another thing to the shopping list. Items dot append needed for dynamic data. Tuple not changeable. Days of week never change. Days of week never change. Tuple not changeable. Needed for safety. Fixed data. Range loops number without nesting memory. So you infinite needed for performance. Mapping why keyword? Because real data has meaning, not positions. It has some meaning. Name has some meaning. Course. You can't store like this. Why? What is 23? What is age? So it's better to store dictionary key, fast lookup, real world modeling, database structure. Name is equal to Naga, course is equal to MCA, age is equal to 23. Set types, unique data only. Because data types cause bugs and wrong logic. Because duplicates cause bugs and wrong logic. Because duplicates cause bugs and wrong logic. Real life user IDs, roll numbers, unique tag. So set type is nothing but they are only used for uniqueness. Set came into existence. So set came for removing duplicates, membership checking, in fast mathematical set operations. Boolean type only true because decision making needs clarity. It gives you clarity. Is logged in? Yeah. Is the payment done? Is file available? Yes or no? True or false? Boolean came for conditions, control flow, logic clarity. Binary types. Why not store image as a text? Binary types. Why not store image as a text? Because machines understand bytes, not words. Why not store image as a text? Because machines understand bytes, not words. Binary types అంటే ఏంటి? Why not why not store images as text? Because machines understand bytes, not words. Image, audio, video, all are raw binary data. Binary types exist for file, network transfer, performance, and accuracy. None type. Why not use zero or empty string? Because nothing is not equal to zero. Zero is not equal to empty string. Results not yet declared. API not received. Optional value. None came to represent the absence of value. Unknown state. Clean programming logic. It helps in. Yeah. Final big picture. Problem type math. Numbers behave differently. Communication. Humans use text. Collections, data come into groups. Meaningful data, key value needed. Uniqueness, duplicates are dangerous. Decisions, logic needs true or false. Media or files, computer use bytes. Unknown state, no value needed. One powerful line to remember. Data types exist to match real world thinking while with machine efficiency. Data types exist to match real world thinking. It exists to match real world thinking with machine efficiency. Um, yeah, great. Overall, I have learned the great thing. Now let's go back to the this PDF. I think this type also is completed now.
non-type. Now we need to move day 4. Day 4 input type and type conversion complete notes. What is type? Input అంటే యూజర్ నుండి తీసుకోవడం. పైథాన్లో యూజర్ నుండి డేటా తీసుకోవడం ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తాం. సో ఓకే, లెట్స్ స్టాప్ అట్ డే 4 హియర్ అండ్ విల్ కంటిన్యూ ద రెస్ట్. 14 pages are completed out of 31. Only next 17 pages are left out. So they are merely 17. 31 minus 31 minus 13. Okay, now let's stop the records. Okay, let's start day 4 of the Python 30-day series. Python input and type conversion complete notes. What is input? Input అంటే యూజర్ నుండి డేటా తీసుకోవడం. పైథాన్లో యూజర్ నుండి డేటా తీసుకోవడం అంటే ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తాం. సో ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్, ఎంటర్ యువర్ నేమ్. ఇన్పుట్ ఎప్పుడు స్ట్రింగ్ అనే వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇన్పుట్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ వెబ్సైట్ ఫార్మ్స్. వెబ్సైట్లో లాగిన్, సైన్ అప్ అండ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ ఫార్మ్స్ ఇన్పుట్ కాన్సెప్ట్ మీద వర్క్ అవుతాయి. యూజర్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్, బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్, యూజర్ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, ఈమెయిల్. ఫ్రంట్ ఎండ్ HTML input fields, back end the Python or Django input handling. Mm, రికార్డ్ అవుతుంది. Let's go to chat GPT. Why input function came into existence? So they, in order to interact with the humans, programs should not work only at fixed. They should interact with humans. Early programs without input. Programs work only to change when developer must say no user has no control. Program is data style. ఇలా ప్రోగ్రామ్స్ పనికిరావు. రియల్ లైఫ్ రియల్ వరల్డ్. నీ నేమ్ నా నేమ్ నేనే ఇవ్వాలి, నా ఏజ్ నేనే ఎంటర్ చేయాలి, నా నేను టైప్ చేసిన డేటా మీద ప్రోగ్రామ్ వర్క్ అవ్వాలి, యూజర్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటరాక్షన్ అవ్వాలి. ఇన్పుట్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది టు సాల్వ్ దిస్. Program process, user type something, Python reads keyboard data, stores it in variable, Python becomes inward, interactive, simple, real life. And you go to shop, ఏం కావాలి, that's the question itself is input. If he says, if he already decided, నాకు రైస్ కావాలి, no interaction, bad business. The input is mandatory in real software. Without input, no login, no search, no input, no payments, no settings. With input, username, passwords, OTP, age, search query, 99% of software are input driven. Why input return string only? Keyboards gives character. Python can't guess intention. Could be age, could be option, number, could be string. So Python says, first I will take everything as test, then I'll convert it to what it needed. Human thought, yes, keyboard typing, then it goes to input, then it goes to Python logic. Python programming exists to solve human problems. Human communicate via input. So input had to exist. Input program without input, calculator without buttons, website without fields, app without keyboard, keypad, phone, app is a phone without keypad to interact. Okay, we have finished now this one. Okay, why type conversion is needed? Why conversion is needed? పైథాన్లో ఇన్పుట్ డిఫాల్ట్గా స్ట్రింగ్ ఉంటుంది. మ్యాథ్స్ ఆర్ లాజిక్ అప్లై చేయాలంటే కన్వర్ట్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ ఇంప్లిసిట్, ఎక్స్ప్లిసిట్.
mm, string or float కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఫ్లోట్ ఇంటీజర్ ఆర్ స్ట్రింగ్ ని ఫ్లోట్ ని కన్వర్ట్ చేస్తుంది. స్ట్రింగ్ ఎనీ డేటాని స్ట్రింగ్ కి కన్వర్ట్ చేయాలి. వాల్యూస్ ని ట్రూ కి ఫాల్స్ కి కన్వర్ట్ చేయాలి. ట్రూ వాల్యూస్ ఫాల్స్ నంబర్ 0 ఎంటీ స్ట్రింగ్ నన్ మీద కన్వర్జేషన్. సో ఇప్పుడు మొత్తంగా పోయి దీంట్లో వేస్తా. క్వశ్చన్ ఇది వై లాంగ్వేజ్ డిజైన్ లో కాన్సెప్ట్ వచ్చింది అనే లెవెల్ డౌట్. సింపుల్ గా రియల్ వరల్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాబ్లమ్ యాంగిల్లో చెప్తా. కంప్యూటర్స్ ఓన్లీ అండర్స్టాండ్ టైప్స్. కంప్యూటర్స్ లోపల బైనరీ అర్థమెటిక్. కంప్యూటర్స్ లోపల నంబర్స్ అంటే బైనరీ అర్థమెటిక్, టెక్స్ట్ అంటే క్యారెక్టర్ ఎన్కోడింగ్, ASCII, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ బులియన్, డిఫరెంట్ డేటా డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్. 10% టెక్స్ట్ జాయిన్ మ్యాథ్ యాడ్. సో సిస్టమ్గా క్లియర్గా చెప్పాలి ఇది నంబరా ఇది స్ట్రింగ్. టైప్ కన్వర్షన్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ పుట్టింది. వై ఇన్పుట్ ఆల్వేస్ స్ట్రింగ్. యూజర్ కీబోర్డ్ నుండి అన్ని క్యారెక్టర్స్ వస్తాయి. కీబోర్డ్ నంబర్స్ ఇవ్వద్దు, క్యారెక్టర్స్ ఇవ్వదు. కీబోర్డ్ నంబర్స్ ఇవ్వదు, క్యారెక్టర్స్ ఇవ్వదు. సో పైథాన్ డిజైన్ డివిజన్. యూజర్ ఇన్పుట్ చేస్తే సేఫెస్ట్ ఫామ్ ఇస్ స్ట్రింగ్. అప్పుడు ప్రోగ్రామ్ డిసైడ్ చేస్తుంది ఇది ఏజా ఇది శాలరీ ఆప్షన్. మాన్యువల్ డిజైన్ ఎక్స్ప్లిసిట్ కన్వర్సేషన్. వై టైప్ కన్వర్షన్ కేమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. ఇమాజిన్ కన్వర్షన్ లేకపోతే ఏజ్ +1 క్రాష్ అయిపోతుంది. పైథాన్ కి 20ని నంబర్ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి, స్ట్రింగ్ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి, అంబిగ్విటీ. సో ప్రోగ్రామర్ క్లారిటీ ఇచ్చాడు ఇది నంబర్. దేర్ ఆర్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. పైథాన్ ఆటోమేటిక్గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు కదా. నో, పైథాన్ ఆటోమేటిక్గా ఈ పని చేయలేదు. ఎందుకంటే డేంజరస్. వై ఇట్స్ డేంజరస్? ఇంప్లిసిట్ టైం కన్వర్షన్. వై? సో x is okay. So why int +4 is why did it automatically? Why point? Safety rules. Smaller precision, bigger problem. So float అనేది తీసుకోండి into data. Python లో సేఫ్ కన్వర్జన్స్ ని ఆటోమేటిక్ గా which is called implicit conversion. సో బై డిఫాల్ట్ ఏం చేస్తుంది డిఎస్ఏ. సో directly it will convert to float. Print z. Oh, see, it's very case sensitive. 7.5 safety rule.
రిస్క్ ఉంటుంది. రాంగ్ ఫార్మాట్ ఉంటే క్రాష్ అవుతుంది. రిస్క్ కన్వర్షన్ ప్రోగ్రామింగ్ రెస్పాన్స్ ప్రోగ్రామర్ చెప్పాలి. కాయిన్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ కన్వర్ట్ చేయి, ఫ్లోట్ ని కన్వర్ట్ చేయి. So why so many conversion functions? Because real life has age అనేది 21 comes as needed as int, salary అనేది comes as string, but in as what యూజర్ నేమ్ అనేది తేజ్, it comes as string. చెక్ బాక్స్ అనేది ఆన్, కానీ నీకు బులియన్ కావాలి. స్కిల్స్ అనేది పైథాన్ ఎస్క్యూఎల్ లిస్ట్ లో రావాలి అది. వై బుల్ కన్వర్జేషన్ ఎగ్జిస్ట్, బుల్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ కోసం పైథాన్ రూల్స్ డిఫైన్ చేసింది. ఎంటీ అంటే ఏంటి? ఫాల్స్. సంథింగ్ ప్రెసెంట్ అంటే ఏంటి? ట్రూ. ఇది లాజిక్ క్లారిటీ కోసం. ఎంటీ అంటే ఏముంది? ఫాల్స్. సంథింగ్ ప్రెసెంట్ అంటే వెబ్సైట్ ఆర్ బ్యాక్ ఎండ్ రీజన్. హెచ్టిఎంఎల్ ఫార్మ్స్ ఆల్వేస్ స్ట్రింగ్. DB needs age, int, price, float. Is active boolean. So flow HTML always string. Back end type conversion. Validation DB లో. Without type conversion, security issues, wrong calculation, app crashes. One line and deep answer interview. Type person came into mention because computer treats different data differently, while user inputs and real world always comes in mixed form. Implicit converts handles the safe automatic case, and explicit converts gives programmers control over risky conversation. Remember, as input is a string. Logic needs type. Conversion bridges the gap. సో ఇక్కడికి ఇది అయిపోయింది. డే 5. ఇప్పుడు డే 5కి వెళ్ళాలి. ఓకే, నైస్. ఫర్ ఎ మూమెంట్ డే 5ని చూద్దాం. ఇప్పుడు డే 5 చూద్దాం. వాటర్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ స్పెషల్ సింబల్ యూస్ టు పర్ఫార్మ్. ఓకే, దీనికి ముందు ఈ పీడిఎఫ్లో ఉండేది ఏంటో ఒకసారి చూసేసుకుందాం. ఓపెన్ అయిపోతుంది. స్ట్రింగ్, ఫ్లోట్, బుల్, 0, empty string or none. This sequential key value pair, real time example. Common errors అంటే value error, wrong format, int abc అంటే ఏజ్ ఫీల్డ్ ఫార్మ్ నుండి స్ట్రింగ్ గా వస్తుంది. int కి కన్వర్ట్ చేసి వ్యాలిడేట్ చేయాలి. Input is always string. Type conversion is must for calculations. It's used heavily in websites and is used heavily in websites and backend logic. Input return type ఏంటి? String. Practice task. Take name, age, salary. ఇన్పుట్ తీసుకొని కరెక్ట్ టైప్లో స్టోర్ చేయండి. నేమ్ అనేది స్ట్రింగ్ యాజ్ యూజువల్. ఏజ్ని ఇంటి కన్వర్ట్ చేయాలి. శాలరీని ఫ్లోట్ కన్వర్ట్ చేయాలి. What are operators? Operators are special symbols used to perform operations on values, operands. How? Okay, C A is equal to 10, B is equal to C is equal to 10, plus is an operand. Why to calculate, to compare values, to check and to manipulate this, to identify and memberships.
operator came into picture. So let's good question. Let's ask why it's existed style, not different, not problem solution thinking. Uh, why operators came into picture? Imagine no operators. You have values A is equal to 10 B. You want to add them, compare them, check condition, update values. Without operators, you have to write long, unreadable instructions like take a value A, take a value B, and perform addition logic manually. Operators were created to let humans talk to the computers in a short and clear way. Core reason. Operators are the bridge between human logic and the machine instructions. Humans think add these, compare those, check if this is true. Computers understand only 0 and 1. Operators translate human intent to machine action. What type of operators came to be? As problems grew bigger, one single operator type was not allowed. There are different kinds of thinking needed for different operator groups. Let's break it down. Problem, we need to do math, salary calculation, marks total, price plus tax. So we used arithmetic operation exist for calculations. Relational operators, programmers must take decision. If age is greater than or equal to, is password correct, is score higher than cutoff. So comparison objects to compare values and make decisions. Logical operators, real life decisions depends on multiple conditions. Mm. Allow only login if email is correct and password is correct. Email logical objects to combine conditions. Assignment of values change again and again. That's why without shortcuts, with assignment operators exist to update the values efficiently. Bitwise operators, low-level systems needed, fast computation, memory control, hardware used in OS, networking, and embedded systems because they exist in performance and hardware level control. INT operators. Sometimes we care only about value, but we care not about value but memory reference. Are both variables pointing to the same object? Yes, INT operators exist to check the memory identity. Identity operators. Membership of frequently is the list is the item inside list is character in the string in not is operators express to exist to express human logic clearly. Types are exist because programs and needs different kinds of logic, maths, comparison, decision, memory, and calculation. Think operators like to arithmetic calculator, comparison judge, logical decision maker, assignment updater, bitwise machine engineer, identity fingerprint check, membership item checker. One tool cannot also types were created. Identity operators. So these all these all the operators you can go through power relational operators to greater than less than so less than or equal to greater than or equal to small not equal to equal example a is equal to 10 b is equal to 5 print a is used to combine conditions and both conditions must be true any one condition true not reverse result age is equal to 20 print age is greater than 80 and age is less than 20 assignment operators used to assign values operator assign value assign okay assign the values bitwise operator it's used to be work bit by binary level mostly used in low level programming optimization network flags operator okay meaning XOR not left shift right shift
not left shift. Uh, Odd and use using bitwise and if n and if n and 1 is equal to 0, 6 and 1 is equal to 0. 6 and 1 is equal 6 and 1. Okay, here 6 and 1 is equal to 0. If we convert 6 to binary, that will require double 1 0, and 1 to the binary form is 1 1 0. 1 1, so 0 is even like we need to last bit of even number is equal to 0. Last bit of even number is 0. Last bit of odd number. Last bit of even number. Even number enti. Last bit of even number. Even number enti. Idi 6. Even number is last 0. Last bit of odd number is last bit of even number is 0. Last bit of odd number is 1. Is so if you like to calculate 5 and 1 is equal to 1 and 4 and 1 is equal to 1. Used to check same memory allocation, not value. Is same object, is not different object. A is equal to 1 to B is equal to A. Print A is B false. Print A is equal to B false true. Is memory comparison. If A is non A in B is not same object. Is not under different object. Okay, memory used to check the presence in collections. Okay, in not in exists not in. So 2 in nums. Okay. 5 not in nums. No boys in the Python operators are symbols used to perform operations like calculations, comparison, condition checking, bit manipulation, identity checking, and membership testing. Now we move back to the day 6. Day 6, okay, let's copy everything. I think this is much more thing. Let's open the PDF of this particular thing and let's go there. So I have here and then DSA hub, then DSA practice. No, it's not here. We need to go to Python revision, Flash Node series Insta. Okay, this is okay. Now what I will do is I will open the same thing in Edge. So this makes it more easy and okay. So now this is more comfortable than this. So we'll ditch of this. Unpin from taskbar. Okay, very comfortable. File manager I will open. So I need to make this as the permanent solution. So I will go here and click on always for PDFs. So now it's the thing is done. So okay, now let's move to the day 4 over, day 5 over, day 6. So I just want to copy everything here. I will leave the questions. Okay, now let's go to ChatGPT. Let's ask why conditional statements came into picture.
conditional statements came into picture because programs must make decisions just like human. Without condition, a program would run the same steps every time, no matter the situation. Imagine life without conditions. Suppose life had no decisions. Traffic light, traffic signal always green. Exam result always pass. ATM always gives money. Login always successful. This clearly doesn't work. Software must react differently based on situations. We need to create conditions. Real world thinking is equal to code thinking. If it rains, take an umbrella, else go normally. This decision making ability is what if else exists. What problem did conditions solve? Early programs executed line by line, no choice, no intelligence, same output every time. Solution. So what happened is conditional statements allowed branching, decision making, different outputs for different inputs. So why if came first? If answers yes or no. If example if is age greater than or equal to is number even is password correct. If condition do something. This is what the minimum requirement for intelligence. What else we need? What if condition is false? What if condition is false? We need a fallback path. If age is greater than or equal to 18, vote. Hmm, why else was needed? Why if came first? If answer yes or no. If age is greater than or equal to, do something else for intelligent program. Why else was needed? If condition is false, then we need to find out right what to do. Without else, half logic is missing. Why elif came into picture? Real life is not binary, only yes and no. So marks A, B, C, D, traffic, red, yellow, green, number positive, negative, zero, all these things comes. Else allows multiple decisions, but only one path executes. So what would happen without no login system, no validators, no games, no AI, no apps, no websites, no Python programs would be dead calculators, not intelligent systems without conditions. Variables store data, operators compare data, whereas conditional statement decide the flow. Conditional statements were introduced to enable decision making and control in programs, allowing software to behave based on input, conditions, and real world scenarios. Professional Python. So I just want even operators to convert. So yeah, this also gives. So we want to just save this in Notion also. So let's now move to okay. Mm, why input exists. So I just want to open ChatGPT now. Type conversion importance. So this also done. Operators in Python. So I think operators is already done. Type conversion conditional statements. Yeah, operators is pending. So now let's go for operators in Python day 5.
So okay, we have done with everything. Now let's go check the just look at the coding program with solutions. So if statement checks a condition, if condition is true, the code block enters executed. And the if else statement provides two paths. If condition is true, it block runs. Otherwise, the else block runs. So yeah, if used to check multiple Python checks conditions from top to bottom and executes the first true block. Elif is used to check Python checks top to bottom, top నుంచి bottom, and executes the first true block. Coding problem block 1, block 2, default block. We check whether a program is negative. So this is where elif when we need to make multiple decisions, but one decision is finally made. Checks conditions from top to bottom and executes the first true block. Python checks multi. Okay, int num is positive, num is less than what or not. If age is greater than or equal to a eligible for whether find whether a number is even or odd. Check if the given year is leap year. If year is not equal to year is divisible by 4 and year is not divisible by 100, then it's a leap year. Or if year is divisible by 400, then it's a leap year. That's it. Anyone. If year is the value is divisible by 400, then you get a 0. It's leap year. If year is not divisible by 4 and not divisible by 100, then it's a leap year. If it's divisible by 4 and not divisible by 100, then it's not a leap year. If it's not divisible by 4, I mean year is not divisible by 400, then it's also not a leap year. Okay. See here you came logical operators, comparison, logical operators, logical, greater than or equal to logical, comparing the values. What are logical operators and not? So let's go back to the PDF above logical operators and or not, arithmetic, relational comparison operators, bitwise operators, identity operators. Okay, so what is this called? Mm, so this is comparison operators. Age is greater than, num is greater than 0. All these are comparison operators. And where is okay, these are all are comparison operators and condition comparison operator. Here mod is equal to comparison operators. Here you are checking the condition is equal to 0. Is it divisible by 2? Yeah, divisible by 400 is equal to 0. This is also comparison. This is also comparison. Um, this is logical operator. This is also logical operator. So here also you are going through comparison and logical. Both you are using here. Here also you are using comparison and both logical. Here only you are using comparison operators. So here using if else, if um, whichever the first the Python checks for the Python iterates the checks the multiple conditions. Whichever the first block which is true, it gives it returns the it prints the output or it returns the output. Enter the character in constant lower. So character is called A in IOU. Okay. Print oval. If CH in AIAE print oval is multiple of 5 and multiple of 11. Okay, 5 and multiple of 11. Find whether a triangle is a valid based on three angles. A plus B plus C is equal to 180, valid triangle, or else it's invalid triangle. Mini project explanation of the code. Input, first input, okay, x is equal to input second number operator, enter any one of these forms. If operator print x, if operator is then print elif, if elif. Okay, here you have used input, we have used data type, and we have also used the what do you say, we converted the type of that input to integer, and we have explicitly done that.
and operator. When once you have changed everything goes to input and it stores in location address. In this program, Python used variable data types in Smoothan statements you can use to build a framework after learning how the program works. In this program, user enters first number, second number, operator. If operator exists in, then the absolute result will be printed. Explain declaring A and B and operators and variables, storing user inputs and checking with used by user using conditions. So suppose if user enters plus in this, where we will not store A plus B. Declaring A and B, declaring A and B the operator values, storing user inputs and checking with the operator is used by, uh, and checking with the operator is given by the user condition. User condition. For suppose user enters plus in the result variable, then we will store A plus B. Again, it won't be. Again, it go to elif because if condition execute, then it won't go to elif or else statement. And the last result is printed. It will take that every operator. If the user enters value invalid operator, then it will be print invalid operator. Nice. What is loop? A loop is used to repeat the same work multiple times, writing the code again and again. Instead of writing 100 lines, we will write. Imagine you want to send 11 to girlfriend 100 times without loop. Now you must have the same message. You must type the same message 100 times. Boring plus with loop. So you are telling the person send this message 100 times. Without loop, you must send the same message 100 times. Boring plus waste of time. Hmm. This is what exactly you tell the program send this message. This is what exactly loop does. A loop is used to repeat the same work multiple times without writing the code again and again. We will write one loop. That's it. To reduce code length, it saves times. It avoids repetition to avoid repetitive tasks. Types of for loop, for types of loop, for loop, while loop. Use for follow-up when you should know how many times you should run. Love message 100 times. That time. How it works. Range 100 from 0 to 100 times. Each time prints message once. Example. For in range 1, comma 6 print 1. Best practice for loops. Beginner strong. Okay. Why is while loop not given here? So okay. I'll finish the while loop condition also because while loop also is the most important one. But I will go to the PDF of the. I'll just refer to the my old basics, Python basics.